E aí galerinha, Caulobo na área trazendo pra vocês o 8º episódio da nossa série. Série da vez é o Vampiro de vocês, jogando no PS5. O jogo tá em português, esse jogo aqui tem uma pegada aí de... Remorse and pain are precious when binding you to the earth. I remember you. Eita, meu irmão, esse jogo aqui tem uma pegada de jogo Souls, tá, galera? Ele é bem desafiadorzinho. Se demole. Olha esse malandro aí. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Eita, meu irmão. Por que você me escolheu? Selected me. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Tá caramba, que serpente é essa, cara? I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Vamos lá falar com o Edgar. Mas primeiro, vamos aqui. Opa, vamos reciclar isso. Lógico. Bagulho para melhorar nossas armas. Fabricação. Precisava de 3 componentes de empunhadura azul. Aí eu consigo melhorar ela, hein? Ó, isso aqui eu consigo melhorar, hein? Será que vale? Acho que vale, hein? Acho que vale, acho que eu vou, hein? Melhoramos. Cadência de tiro. 5 pontos de atordoamento. Vamos botar atordoamento, é o que a gente quer. Pronto. Simples. Muito bom. Muito bom. Estamos ficando fortes. I cannot enter. A porta ainda tá fechada ainda. O Edgar, ele tá aqui, ó. Provavelmente, né? Não sei se ele saiu, mas ele geralmente fica aqui, né? Tá tendo treta aqui, hein? Tem um cara desconhecido aqui junto com o Edgar. Vamos ver. Estão escutando? Vamos ver o que tá acontecendo. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Não tô me escondendo não, filho. Leave him, Jonathan.
Esse doutor This is tem... sacred ground, neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Esse doutor tá mandado, hein? Tá jogando por dois lados ele. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Ou não, né? O cara veio só aqui ameaçar ele. E aí, doutor? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. Jonathan, please, I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Eles não atacarão. Eu protegerei todos vocês. Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Tá bom, o Santo Triste, capítulo 3. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Tá bom, vamos ver se a gente encontra ele lá nas docas. Tem gente nova aqui, né? Ah, não, essa aqui é a Vampiro, né? Não é a Vampiro? Oh, Jonathan. Yeah. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the Scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. E eu vou me meter com eles, com certeza. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan.
But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Interessante. Have you embraced this woman? Like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Interessante. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Vamos lá atrás do maluco nas docas. As docas são aqui. Qual é desses doidinhos aqui? Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Tô sim. Falta uma pista pra me fazer com ele. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Ó, eu tô nas docas, certo? Eita caramba! Calma aí, bebê. Ih, eu esqueci como é que joga, mano. Esqueci como é que joga, meu irmão. Deu ruim. Vai lá. É isso, paizão. Errou. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Isso. Toma, bebê. Não sei se dá pra passar por aqui não, né? Mas eu acho que dá pra ir por baixo, não dá? Dá. Pegar todo o lixo é bem-vindo, né? A gente pode fazer alguma coisa com esse lixo futuramente. Ah, vou pelas docas ainda então, hein? Vamos aqui, tranquilinho aqui? Ih, mano, me viu. Vem, bebê, vem. É isso, pai. Errou. Errou, Zé Ruela. Será que dá pra pular pra lá? Dá pra dar, né? Pô, dar aquele salto doido. Eita, meu irmão, são dois, hein? Calma, bebê, vai. É isso. Caraca, dá muito pouco de XP, mano, eu matar os caras.
Quase não compensa. Faca grande. This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. Clay Cox. Não lembro quem é esse Clay Cox. Tem uma tropa aqui feroz, hein? Vamos pegar esse malandro aqui, ó. Vem, bebê, vem. É isso. O cara é level 17, mano. O cara é level 17, meu irmão. Vocês sabem o que é isso? Toma, bebê. Ih, errou. Errou! Toma, mordida, beijo do vampiro. Toma, bebê. É isso, pegamos. Vamos dar mais uma olhadinha por cá pra ver se tem alguma coisa. Achamos alguma coisinha aqui, ó. Essa porta tá fechada. Essa lata de lixo não. Tem a bolsa do vampiro aqui, ó. Pra ele tá fechado também. Opa, tem treta aqui, hein? Pega esse malandro aqui, ó. É isso, pai. Beijo do vampiro. Errou, errou. É isso. Ele tá tendo porradinha ali, meu. Os caras tão fortes, mano. Os caras tão mais fortes que os vampiros, mano. É, bebê. Sente o bafo do vampiro, bebê. Ó, vários ratinhos aqui, ó. Aqui foi o vampiro que eles mataram, né? Tem uma tropa maneira aqui, hein? É isso, bebê. Vamos se livrar dos pequenininhos? Vamos se livrar dos pequenininhos pra gente se concentrar no padre. É isso. Toma, bebê. É isso, beijo do vampiro. Toma um beijinho do vampiro. Toma. Muito bom. Até o padre agora tá ficando fraco. Isso aí, a gente tá evoluindo. Isso é bom. Isso é muito bom. Não dá, né? Na verdade eu não tenho que vir pra cá não, tá, galera? Eu tô vindo aqui só pra dar uma farmada aí com vocês. It seems the Freewen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful.
Ah, aqui eu voltei pro hospital, né? Eu voltei. É isso. Eles já estão aqui, ó, bem na frente do hospital agora, cara. Coisa que eles não faziam. Vamos lá. Caraca, o início desse jogo aqui é surreal, mano. É surreal. Ele é uma faca de dois gumes, porque ele começa muito fácil, né? O jogo aqui tá no normal, tá, galera? Vocês viram aí no início. Ele começa muito fácil o jogo. E do nada, ele fica muito difícil. Muito. Aí você vai aprendendo das habilidades, né? Aí ele vai te facilitando um pouco. Uma habilidade, galera, que eu recomendo aí pra vocês. Não sei se dá pra ver aqui. Cadê? Não, não mostra. Mas, na verdade, pô, o que acontece? É aquela habilidade automática, tá? Que a gente tem que upar ela. É a primeira habilidade. Que ela fica no L1, né? O jogo já equipa ela automaticamente no L1. Que isso? Ah, tá. Achei que era level 108, mano. Eu falei e deu ruim. Eita caramba, qual é, velho? Você é fraco, você sabe disso, né? Eita caramba. Toma, bebê, vem. Vem, bebê, isso. Ele é quase um chefão, ele. E olha lá. Preciso recuperar minha energia. Matei. Muito bom. Tô 90 pra chegar, onde eu tenho que chegar, né? Tá, ganhei a lista do Dr. Strickland. Pedido do Dr. Strollstring, Hospital Pembroke. Lista de ingredientes. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Eu ia apertar o botão na hora pra ler, mas a gente já tem uma pista aí do Dr. Strockler. Será que dá pra eu entrar aqui? Acho que dá, hein? A porta foi destrancada, ó, muito bom. Eu tô nas docas, né? Opa! Eu tô nas docas, mas não é pra ali que eu preciso ir, não. É para cá. Ué? Ah não, aquilo ali é um cara pra bater? Não, né? Tá fechado. Esse aqui é um cara pra conversar, não é? É um cara normal, ó. É isso aí. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Olha que nervoso ele. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see?
So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier, I can respect that. Eu acho que eu vou assassinar esse cara aqui, eu vou dar um abraço nele. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Interessante. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Ó, pegamos, vamos ver o detalhe desse cara. Eu preciso de 4, né? De 4 mental. Edwina Cox. Aqui é a rapaziada desse lugar aqui, né? Das docas. Perguntas pessoais não tenho nenhuma. Goodbye, Mr. Digby. Cadê o seu Dick? Obrigado. Vamos tentar achar o Sam aí por nossa conta. Eu acho que é a moça, né? Vamos falar com ela? Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Entendi. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. Caramba. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Não pode tentar, moça. A Butch Digby é o cara, né? What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Todo mundo aqui é chefe de gangue. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats.
You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Interessante. Ó, eu tenho perguntas aqui, ó, duas na verdade. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Behind all your crude words and your attitude, I sense romance and a soft heart, Miss Cox. Romance? I have no time for such rubbish. I use Booth like I use everyone else. Eita, meu irmão, deu ruim. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know, and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the Wet Boot Boys, Doctor. This is our territory, and this is our law. Entendi. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Interessante. Foi, né? O que ela tem de Can bom? I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Ela tem coisas, ó. Gatilho comum. Peça minúscula de empunhadura. Não vamos comprar, não. Foolish girl and her pre-principles. She's got no idea who she's dealing with. Calma aí, galera. Deixa eu falar com esse cara aqui, ó. You again. What do you want? Qual foi, pai? Chateado comigo? Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Faz sentido. Goodbye, Mr. Digby. Pronto, falamos com o Mr. Deep aí. A gente veio daqui, né? Vamos ver o que tem nesse bequinho aqui. Temos nada, né? Poderia ter alguém. A gente tá aqui, cara, pra coletar informações, tá? Sobre o... It's locked, all right. Tá fechado. Hardens me to know you can't see me. Coletar informações sobre o Sean Hampton. E essa... Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back, and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night?
Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. É isso. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Caraca, o vampiro sugou o maluco. Vamos falar com esse cara aqui. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Entendi. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Então eu tenho que ir nesse bar, I então. could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Eita caramba, o Sean Hampton. Tem alguma coisa com esse Sean Hampton. Ele era o único cara que eu não podia manipular ele. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Acontece. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Acho que você não é um bom caçador de vampiro não, cara. Você nem me reconheceu, pô. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Interessante. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. Entendi. A gente precisa de pistas aí agora pra falar com ele. And good hunting, Mr. Throgmorton.
Eu tenho que achar esse bar. E o bar eu acho que tá aqui, né? Turquoise Turtle. É o bar da tartaruga, ó. Pub Tartaruga Turquesa. Muito bom. Vamos falar com esse camarada aqui, ó. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Maneiro. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Interessante, ó. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Interessante. Perguntas pessoais. Não tenho pista. Tá, esses daqui eu já fiz. Goodbye, Mr. Watts. Mesmo não estando colorido, descolorido, eu já fiz essas perguntas. I should have offered a drink to the boy. Be he cursed or not, he's just another lost orphan. O cara ainda tá mamando ali, mano. Que ele era, acho que era o primeiro bêbado que a gente encontrou, né, no jogo. Ó, tem um caminho pra cá. Talvez eu consiga pular pra ali, não consigo? Consigo, é isso. Tô sentindo o cheiro que vai vir algo de ruim aqui, mano. Inclusive, eu vou pegar um rato aqui, ó. Desculpa, ratinho. Mais um só. É isso. It's locked. A gente já tem que ficar preparado, né, galera, pro pior. O pior sempre pode acontecer. Essa caixa aqui dá pra pegar não, né? Opa, tem coisa aqui, hein? Olha o rastro de sangue ali. Qual a ideia desses caras? Eita caramba, calma aí, bebê. Isso. É isso, vem bebê, vem tranquilo. O cara é forte, hein? Boa. Caraca, o maluco de fogo só me arrebentando, mano. Toma, bebê. Isso, bebê, isso, muito bom. Errou. Errou. Toma, bebê, vai. Toma aí, isso. O
fogo pega ele também, tá, filho? Vem, bebê, vem. Isso. Vai vir mais cara? Vai vir mais? Toma, bebê. Isso, bebezão. É isso, bebezão. Muito bom. Muito bom. Cadê o cara? Cadê? Vou usar aqui o poder nele, ó. E vou usar a tática do sanguessuga, meu irmão. É, bebê. Toma, bebê. Que isso, bebê? Vai me matar? O maluco quase me matou, mano. Sai, bebê, sai. É isso. Vamos, bebê. Morreu. Toma, bebezinho. Beijo do vampiro. Toma aí, vai. É isso. Eu ganhei uma arma ali, né? Acho que é uma pistola. Tu é essa, meu irmão? Toma. Vai chamar mais alguém, baby? Tem nada aqui nesse baú. Vamos ver se ele tem alguma coisa pra gente. Não tem nada. Tem um negócio de sangue ali. Tem um vampiro lá fora. O vampiro tá aqui atrás, ó. Tá bom. Deixa eu ver o que tem aqui pra baixo. Tem uns caçadores ali, ó. Vamos lá pegar eles. A gente não deveria estar aqui, mas... Vamos. Os caras level 16, não tá tão ruim pegar um level 16. Não tá tão ruim. Vambora. Toma, bebê. Toma, bebê, vai. É isso. Ah, mentira, meu irmão. Isso é mentira. Aí começa o roubo.
Vem, bebê, vem. Isso. Tá vendo, galera? É só usar uma tática, não cair com o pau pra eles, né? Cair no pau com eles, porque senão é bem provável que dê ruim. Tem um cara ali, um de 12 ali. Vamos pegar esse aqui? É isso, bebê. Boa. Tomou. Menos um. Pegamos 10 de XP, né? 10 tá bom. E tem uma rapaziada tretando ali, ó. Vamos pegar esse cara aqui. É, bebê, isso. Caraca, me deu a baforada do demônio, mano. É isso. Calma, vai, bebê. Isso. É isso, paizão. Muito bom. Errou. Vou recuperar um pouco do poder do sangue, galera. Vou me alimentar. Errou. É isso. Quebramos. Garoto, é um level 17 esse cara aqui, hein? Ele não é qualquer um. Dá pra eu pular aqui pra cima? Não, né? Mas pra cá dá. E agora, será que dá pra cair ali? Não. Ouço sons, ouço grunhidos vindo daqui. Tá aqui embaixo. Será que é muito forte? É um level 17, né? Parece que acabou de ser transformado, hein? Vamos pegar? É isso. Esse cara aqui é mais sinistro, eu tenho que tomar cuidado com ele. Tomou. Bem dormido. Tá. Galera, eu tô enrolando, tá? Não é pra eu vir aqui. Calma, calma, bebê. É isso. Bem dormido, pai. Que é o vampirão brabo. Eita caramba, que isso? Caraca, de onde tu saiu, malucão? Caraca, não erra tiro não, tu? Errou. Agora você errou, né? Você errou, né, seu Zé Ruela? Ó, tem coisa aqui, tem um bebê chorando em algum lugar, mano. Estão escutando? Tem uma galera ali embaixo. A gente vai descer, a gente vai tretar, cara. A gente quer tretar. É isso. Toma, bebê. É isso, paizão. Sente a mordida do vampiro. Esse cara aqui é diferenciado, hein? Esse cara aqui é diferenciado. É o padre level 17 mesmo. Tomar muito cuidado com esse cara. Alguma coisa aqui? Deixou? Deixou. Tá bom, estamos pegando as coisinhas.
Tem mais caras ali, hein? Vamos usar o poderzinho. Vai dar ruim, meu irmão. Caraca, ele me deixa tontão, ó. Errou. Tenho que recuperar um pouco de sangue, tá, galera? Aqui do sangue vampírico. É isso. Vem, bebê, vem. Toma. Vem, bebê, vem. É isso. Toma a mordidão do vampirão. Tomou, bebê. Muito bom. Arredores do abrigo noturno. Por incrível que pareça, a gente chegou, né, no abrigo noturno. E a gente só tava caçando os caras, né? Eu ouço pessoas tossindo. Ó, tem marca de sangue aqui, tem um cara sentado ali, se eu não me engano. Aqui parece uma feirinha deles, né? Não é pra eu vir pra cá, galera, mas eu quero ver que carinha é esse ali. Opa. Ele é vendedor de alguma coisa. Vamos ver. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that, yes. Sorry, I don't know where he is. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Maneirinho. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Vamos ver o que ele Show me tem. what you have to offer then, Mr. Nightingale. Interessante, ó. Caixa de música. Amostra de sangue intenso. Are you certain you're not lost, sir? You seem quite a stranger to these parts. Então é isso aí, galerinha. Eu vou finalizar esse episódio por aqui, tá? Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta com os amigos aí, compartilha, tá? Com os amigos também e ative o sininho para não perder a notificação dos próximos episódios. É isso aí, valeu e fui! Please, sir.